testing the 4-wheel drive Saka Saka kaya na naka 4-wheel. So they will be going home to Bohol. Salamat kay Baseng. Salamat sir. One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 I love you
love you, I love you, I love you. Look, napay siya to guys, kay mag-vlog ta karon. Date. So, tara. So, nata diri sa Levy Road. Atong update. Bagong abot it's I-beam type. And then tapos na siya guys, I-beam type, hinog kayo. Tapos we have a unit. This is Bongo 3, Kia Bongo 3 na 4x2. Pakita na to. So mo ni siya guys, Kia Bongo 3 na 4x2 double cab, Navara inspired or ni Ranger, basta Navara orange ang yang color. And this will be bound for Surigao. Surigao. Ito yung unit natin. And then we also have unit, this will be bound for Samar, Northern Samar. Yan. Northern Samar. Yan. So, ito yung papuntang Northern Samar. Mr. Longkop, shout out to you. Ito yung unit, tapos na yung mapinturahan yung ulo guys. Blue. And this one, mga atabs na to. Atabs. So this will be bound for Bukidnon. Gray, dark gray yung ating color. Ito ay TCI double cab, 4x2 only. Ito na yung unit ni ma'am. So currently nag-recondition sila, babalik yung lahat ng mga accessories. Natay ko Andrea nag-manage. Tadlo ragaw. Ito Hyundai Porter na double cab. This will be bound for Bansalan. Naka-reserve nito. Actually hindi pa tapos. Yeah. But this will be bound for Bansalan. Yan. And we also have here the Hyundai Porter na TCI. This will be bound for Agusan. So Agusan, natin customer. Napiplanggana si Babaw guys. So guys, Agusan, malapit na matapos si body build, tapos mapinturahan. Actually color nito is yellow black. So, yellow black yung ating color. And then next target natin ito yung next which is blue. Ito yun sir, si Kusina, Mr. Kusina. Ito na yung unit mo sir. Nagabalik na po sila sa mga accessories. Blue. So sinawa ni sir. So TCI kaya po na to ang unit request ni customer.
Yan. And this one, double cab. Pala guys, bound to for Davao del Sur sa Kiblawan. Kiblawan, Davao del Sur. Tapos ito, double cab. Bound for Masbate. Ito, taga Masbate ang ating may-ari dito. Double cab na 4x2. Tapos yan, available na single cab. So ito yung mga unit natin dito sa Libby Road. Puno. Pero we have a lot of units na bagong arrive lang from na doon sa Wiing or doon sa may bypass Bangkal. So guys, to available to siya guys. Grabe kahina. So Porter 2 double cab. And this is a CRDI timing chain. Yan. So sa mga interesado, available ni siya for this type of unit. Tapos choose your own color, direct name. Yan. Tapos ito naman, single cab Bongo 3 available. And ito bound for Manila. Yan. Waiting na lang schedule sa ating barko. And this one, so this is the unit of Mr. Halalon of Zamboanga. Ito yung unit mo sir, TCI double cab. This one guys is also available. Hinugya pong kaayo, double cab. So halos na mga unit dito guys available. Ito double. Sa Libby yung halos sold. Ito yung unit natin bound for Pantukan 4x4 na single cab. This one bound for Bicol 4x4 na Canditon double cab. Yan. Ito naman is available 4x4 na single. This one is also available. So guys, available to. Nugya pong kaayo. So mga nangita og double cab, siya available ni siya. So this is CRDI timing chain. So, this one is sold from Laak. So ito yung customer natin from Laak. And this one also is sold from Zamboanga. Doon, may mga unit doon guys. Ayan. Mga bagong dating. So daghang kayo tagpilian guys. Para pa. I-release na ito na for Tagum. Ayan. So ito yung update natin sa Sinjong. So that's it muna. Salamat. Okay.